So good morning to you all. Okay, you just tell me neo-realism, neo-liberalism. Okay, is it correct? Okay. What could be the meaning of this? What comes to your mind? Generally think about it. Don't think about it in an option or stuff like that. In terms of international relations. So in terms of international relations. Okay, relationship. So GS2. Okay, GS2. Any idea what it means? What comes to your mind and தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஆசைப்படுறேன். Neo na new, that is okay. Realism na what is war is inevitable or what is pragmatic pragmatic approach பண்றது. In the sense வந்து each country thinking for itself. Got it? This is each country thinking that we can all cooperate and be good to each other. அவ்வளவுதானே? அவ்வளவுதான் மேட்டர். சரியா? This is a question they given like இப்படிதான் அப்படி question கொடுத்திருக்காங்க. Neorealism trumps or neoliberalism has taken over neorealism. ஆனா now again neorealism has come out. Okay, this is 1970, this is 1990, this is again 2020. Question is how this has taken over this, but ana comment and கொடுக்குறாங்க, so we have to say this. ஆனா we write like a அந்த what இது வந்து ஒரு பர்சன் கொடுத்திருக்காரு, வெரி சிம்பிள். அவர் பேரு கெனத்தோ சம்திங் ஏதோ சொல்றாங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான் எனக்கு தேவை. பட் ஆனா யூ நீட் டு கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். திஸ் ஹாஸ் கிவன் ரைஸ் டு திஸ். இப்போ சும்மா அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல தான் இங்க பாருங்க, யுஎன்எஃப்சிசி, WTO, World Bank, sorry, not World Bank, UNFCCC, WTO, LPG liberalization, and many other coordination would have come in 1990s. சரியா? Public administration, new public administration, they will say. So 1990s now, new public administration or new public management, sorry. New public management னு சொல்லுவாங்க. 1990ல World Bank comes up with this concept. அதுக்கப்புறம் good governance னு GS4ல. see இதெல்லாம் வந்து is optional, but ஆனா சும்மா சொல்றேன், பார்த்துக்கோங்க. So then you have to talk about how this is there. அப்ப என்னன்னா each country wanting to protect itself, கரெக்டா? ஆனா நம்ம என்னன்னா அத பாயிண்டா எழுதுறோம். each country wanting to protect itself. see இந்த பேப்பர்ல, did you see today's paper? You saw today, இது today paper. ஓகேவா? you see today's paper. இது ஜப்பான். okay, ஜப்பான் and இது ஜப்பானோட டிஃபென்ஸ் ஸ்பெண்டிங். is it visible? In the defense spending வந்து 1950ல was high, then it is low, now it is rising again. பாருங்க, கரெக்டா? இதான் நியோரியலிசம்க்கு ஆன்சர். what they want is this. what we write is Kenneth something, அவங்க இல்ல, நான் சும்மா சொல்லல, that's what is dictated. இதுல தான் வந்து நம் யார் எழுதுறாங்களோ they clear, who doesn't write they. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இது எல்லா ஆப்ஷனுக்கு பொருந்தும். every option what we study is basic. the dictated words தான் we are trying to get the words. the dictation what and all இது எல்லாம் see immaterial anthropology, history, geography. எனக்கெல்லாம் நான் தான் சொன்னல, geography or இப்போ sociology, இதுதான் sociology. இதனால தான் மார்க்கே வர மாட்டேங்குது. political science also, நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதா? ஹிஸ்டரி எது படிச்சாலும் நோட்ஸ் படிக்காதீங்க. ஓகே, நோட்ஸ் இஸ் லைக் இப்போ இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது தான். பட் ஹவு டு யூ ஜஸ்டிஃபை யுவர் see am I correct? இதுல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சு நீங்க சொல்லுங்க, இந்த பாயிண்ட் என்ன. நான் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிக்கல, பட் ஆனா ஐ ரியலி லவ் தட் சப்ஜெக்ட். படிக்கலன்னா நான் எக்ஸாம் மெயின்ஸ் எழுதல, அவ்வளவுதான். பட் ஐ ரியலி லவ் தட் சப்ஜெக்ட். this is the answer that I would look into in your paper. if you had written, for example, in the point எழுதிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, Japan's realism and many other countries, China, USA, tariff war, you write these things, I will give you extraordinary marks. you are an IAS tomorrow, you get this idea. The logic should be, we discuss, you go read it in this book, அவ்வளவுதான். any other point that you want to give, I will give you.
ஆனா இட் ஷுட் பி அன் டூ அண்ட் ஃப்ரோ ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ்ல தான் ஐ ஃபீல் இப்போ இது 10 மார்க்குங்க. இந்த ஒரு 10 மார்க்ல கண்டுபிடிச்சிருவேன் வெதர் யூ ஹவ் ரெட் பேப்பர் ஆர் புக்ஸ் ஆர் நோட்ஸ். இது ஒண்ணுல எனக்கு தெரிஞ்சிடும், ஒரே கொஸ்டின்ல எனக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த மாதிரி how many questions will be there, how many things you have to give points to me in a different way, you are able to understand. And one point I would want to say, political science is இவ்வளோ இதான் உங்க சிலபஸே. இதை if you read you will get the highest scoreங்க. if you read notes out, I sincerely think about it. அது இதே பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல that day we spoke about இல்ல, இது பேப்பர்ல அங்க இருக்கு. so paper for example you saw this paper. இப்போ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இது தெரியுதா, இந்த பேப்பர் இது இருக்கா? this is president opinion federal structure how it is. see I will maybe show you the PDF. here 8 points or something is given here. okay 8 points கொடுத்திருக்காரு. 8 points what na federal unit க்கு state unit க்கு what and all problem comes. this is a GS paper answer as well, GS2 answer. ஆனா this is public administration answer. here if you see இதுல ஒரு பாயிண்டா இருக்கும். one this is the problem, this is the problem. இந்த ப்ராப்ளம்ல he has talked about here. this is just a summary. all the things he would have see இது அவர் காங்கிரஸ் தான், பட் ஆனா அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. காங்கிரஸ் பிஜேபி don't think about all these things. சரியா? you read it. this is where I feel that we are losing. இங்க ரிசல்ட் 150 பேர் வந்திருக்காங்கன்னா அதுல 50 பேர் தான் வருவாங்க, 50 பேர் கிளியர் பண்ணுவாங்க. this is where I think தமிழ்நாடு அவுட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இங்க இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, இது நீங்க போய் கேட்டு பாருங்க, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இது வேணாம் அப்படின்றாங்க. கரெக்டா? எனக்கு தெரிஞ்சு சோசியாலஜில நான் அவ்வளோ சொன்னேன், சோசியாலஜிக்கு தம்பி இப்படி எழுதக்கூடாது இப்படி எழுதக்கூடாதுன்னு. பட் ஆனால் when they go they say that இப்படி நீ நான் எப்படி மாத்தி அமிச்சனோ அப்படி எழுதக்கூடாதுன்னு அவங்க அனுப்புறாங்க. then they will write the points தானே, they will not get scores. you get this idea. in the exam is about you, not anybody's notes. you writing. இப்போ நான் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சேன்னா நான் இதை எழுதுவேன். I would not go to சுப்ரரஞ்சன். நான் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன், எவ்வளவு தூரம் எனக்கு அவ்வளோ ட்ராவல்லாம் முடியாது. I will write, பார்க்கலாம், இன்டர்வியூ போவேன், இன்டர்வியூல ஒழுங்கா பேசணும். that's a different thing. shall we go to this today's topic? so the concept is prelims. what we are doing, do it very religiously, correctly, understanding based. option is your பொறுப்பு. do not give that right to anybody, not even me. இப்போ எனக்கும் இதுல இதுல நீங்க வந்து உங்க இதுல எப்படி தெரியுமாங்க, உங்க திங்கர மானே தேனே பொன்மானே அந்த பாட்டு இருக்கும் தெரியுமா, ஒரு பாட்டு, கமலஹாசன் பாட்டு. கண்டென்ட் இதுதான். அங்கங்க மானே தேனே கிணத்து, அப்புறம் அவர் சொன்னாரு இவர் சொன்னாரு, யூ புட் சம்திங். பட் ஆனா வாட் இஸ் த மெயின் மீனிங் இஸ் த அனாலிசிஸ். ஹவு இப்போ நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்லங்க, இந்த இது 1990s தான் வரும், இது பப் ஆடு. ஆனா நியூ பப்ளிக் வீல் ரைட் த சேம் பாயிண்ட்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் வந்துச்சு, ஹரிசான்டலா பண்ணாங்க, வர்டிகல் இல்லாம, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்துச்சு. வாட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கேம்? கரெக்டா பாயிண்ட் இருக்கு அதுல, அது பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல. சி ஐ எம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் எனி. அது இன்னொன்னு என்னன்னா, இது நாட் இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எப்படின்னா, தட் ஒரு ஏஜுக்கு மேல இப்போ அப்பா எல்லாம் நான் இப்போ எனக்கு புரியுது, அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து இப்படி நாசமா போவாத, இப்படி பண்ணாத, பைக் இப்படி ஓட்டாத, நம்ம அப்படின்னு போயிடும். பட் ஆனால் ஐ ஹவ் கம் டு a certain age where I feel that sense. somebody should not go in the wrong route, they should go in the correct route. தப்பா போறீங்க, இப்படி போங்க. அது வந்து ரொம்ப, இப்போ நான் இதை படிக்கலன்னா கம்னு இருந்திருப்பேன். படிச்சுட்டேன், அதனால எனக்கு தோணுது. you are able to understand. so read only newspaper. so இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். you have seen this, இது தெரியுதா, இந்தியா அண்ட் சைனா. okay India and China, neutrino observatory. neutrinos are particles which are weightless, subatomic particles. நம்ம quarks பார்த்தோம் தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு quark particle தான் neutrino. அந்த neutrino observatory தேனில it should have come, but ஆனா it has not come. same time China has built one. so GS2 ல இங்க பார்த்துக்கோங்க, GS2 ல you should have a paper for India and China. India China, India Bangladesh, India Pakistan, India Nepal, India Bhutan, India Sri Lanka, India
Afghanistan, India, Myanmar. These are all our neighbors. புரியுதா? In this side, you have India, USA, India, France. ஒரு paper dedicatedா you have it. Or in the digitala you are doing na, have a separate file. India, China is separate. Okay, India, Japan, sorry. இப்போ India, Japan na இங்க it will come. You are able to see this? Each day when something comes in paper, add to this. Each day. Okay? Each day, this should not be prepared using a notes. In the international relations photo, ana we need the points. Okay, adu marandrom. So what you do is that ipo India in the can you idoda synopsis you should develop that habit. Ipo India and China is there. What they say is that we have not built the observatory. That you know, right? தேனில அத பண்றதா இருந்துச்சு. தேனி இருக்குல, தேனில அந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி பண்றதா இருந்துச்சு. பட் ஆனா there was a local problem and politicians came, அதெல்லாம் எழுதிருக்காங்க. பட் ஆனா China has built now. China has built this neutrino observatory. So in science it is going above. So when you compare India and China, can you not talk about this point? Usually they will talk about trade deficit, military, doklam, everything they will talk. Ana this is something unique which you will not get. இதை நீங்க வச்சு ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னு வச்சுப்போம், எல்லாரும் தோக்லாம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Or Arunachal Pradesh, 2 days ago there was a citizen of India, Arunachal Pradesh, she was stopped in China. You can start with that also. But this if you start, it will be a very unique point. No one will write this. Political science எல்லாம் பாத்துக்கோங்க, சரியா? GS க்கு how do you read that na? For each thing have a paper. Geopolitics each thing ஒரு paper. Anything comes in paper, put it down. Okay, அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போங்க. You add it, and when you go to the prelims hall or a mains hall, you just take it up and revise and go instead of a material. நான் சொல்றது புரியுதா?